Spain. And the early blasts of Mbappe and Haaland, the Norwegian rowers in Times Square, those fabulous Canadian home games. Messi's hat-trick against Algeria. Eustachio's goal in stoppage time to give Canada their first ever knockout win. Martinelli's 95th minute winner against Japan for Brazil. Tielemans' winner, 125 minutes for Belgium against Senegal. Ronaldo finally scoring in the knockout stages. Argentina 3-2 against Cape Verde. We'll never forget that Sidney Lopez Cabral goal for Cabo Verde in that ridiculous game. Haaland's goals to knock out Brazil. The exhilarating Mexico-England game which went all the way. Marino's late goals for Spain against Portugal and Belgium. Enzo Fernandez 90+2 against Egypt. Bellingham 93 for England against Norway. And then the second semi-final. England won. Argentina from behind with 5 minutes to play, 2. But in the end, Argentina couldn't leap over the final hurdle. These Argentina players, of course, really just want to peel themselves off the pitch here and get in and hide away from it all. But theirs is a hugely spirited country. The support is ongoing. The backing has been magnificent. Presentation ceremony is now, I gather, imminent. The moments
of which every aspirant footballer dreams. Sergio Ramos, in his day, felt this moment. And he brings with him the trophy, which it is all about. He is one of their forefathers, he is one of their legends, and always will be. He had his moment, he had his turn, and now he is thrilled to afford such moments to his young compatriots. And the trophy will be presented by Gianni Infantino, the president of FIFA since 2016, overseeing his third World Cup final. And President Donald Trump, who turned 80 over the first weekend of this World Cup, the 45th and the 47th president of the USA. This has certainly been a very close alliance. We're on the 23rd FIFA World Cup. First up, the match officials, led by the Slovenian referee Slavko Vincic. And of them, it is delightful to be able to report that they were not central figures. It wasn't necessarily an easy game to officiate, but they have overseen that smoothly, Adam. No, you're right in saying that it wasn't an easy game at times. It got niggly, a bit of simulation, there was some aggression down there, but he's an experienced ref. Him and his officials did really well. And indeed, much of the refereeing over the course of the whole event has drawn compliments. Very proud day for a 46-year-old from Maribor who has reached the peak of his chosen profession. Well, there is the FIFA Young Player of the Tournament, Pau Kubasi, one of two teens in De La Fuente's side, and you wouldn't have bet on it being him who came away with the prize. This is beyond his wildest fantasy, and you get the sense that it is only just sinking in. This award was given first retrospectively to Pele in 1958. It's gone to Franz Beckenbauer, it's gone to Michael Owen,
It's gone to Kylian Mbappe. Last year it went to Enzo Fernandez, or last time. But now, in the breakthrough month of his life, it's gone to 19-year-old Paul Kubasi. Well, he was part of a fantastic back four, wasn't he? Next to the more experienced Laporte. They hardly gave the opposition a sniff, just the one goal conceded. Amazing stuff, and what a moment for the teenager. Pinchot is dreaming. It's really happened. And so much lies ahead of him. So much lies ahead of him. He's only just begun. How could the goal go to anyone but the goalkeeper who conceded just once in the entire competition? Unai Simon. This award was first handed over actually at USA 94 to Belgium's Michel Prudhomme. Since then, Barthez, Kahn, Buffon, Casillas, Neuer, Courtois, Emi Martinez, and now Simon. Well, he didn't have to get his gloves warm today, did he? He was a bystander in this match. He was a lot busier. But Unai Simon, I think he would have expected to have had a bit more to do than he did, but I don't suppose he minded one bit. Another look that says, really, me? One goal conceded. And the player of the tournament is the Spanish captain, simply regal in his position. A leader in his comportment, a leader in his style of play. Last time Messi, this time Rodri. Modric has won it, Zidane has won it, Ronaldo and Romario, Schillaci and Maradona. This time, Rodri of Spain. Back to his very best. Fans of Manchester City will be delighted. Certainly Spain supporters are ecstatic about the part he played, and I'm sure he's delighted after that ACL injury. Even he must have wondered where his career was going, but he's back to the top. The three happiest Spaniards on the planet. For Messi, for Argentina, this time it wasn't to be. This time even the greatest conjurer in the history of the game couldn't quite cast his spell. Messi's magic will endure forever. But 4 years after captivating Qatar and hoisting the trophy high, the simply beautiful, unmatched Lionel Messi must settle for second prize. And so must all of those who wear the stripes of La Albiceleste. 7 World Cup finals, 3 wins, and now 4 defeats. Yeah, I think for Leo Messi, you saw it on his face, the manner of the defeat would have hurt as much as anything. They're never really in with a shot, which must disappoint hugely. These are not the medals they woke up this morning to collect. Lautaro Martinez going through the shot, didn't get a chance this time, having impacted so tellingly from the bench in the last couple of games.
There's almost nothing more painful than nearly but not quite. Tears. From the greatest. Tears. Years ago it was perfect. Perfection is hard to repeat. For Scaloni, a weak smile. For Lionel Messi, a quivering lip. Oh, how he wanted to deliver for them again. Can it be that at the age of 43 he'll be back next time? Dare to dream. If anybody has enabled the world to dream, it's Lionel Messi. Well, perhaps he sees the dying of the light. It comes to us all in football. But what a player, the best ever. And so, it is Spain's time. 2 summers ago, they danced in Berlin, crowned champions of Europe again. And now, once more, Spain are elevated from continental to global glory. They are coming up by number. David Raya, Mark Pubel, those who have been this time on the fringe. Players for whom their only precedent was the hallowed class of 2010. So, these men walk now in the footsteps of Puyol and Piqué, of Busquets and Alonso, of Xavi and Iniesta. Was a delight. Scheming and certain and poised, we're in 10. And Yeremy Pino, next up Pedro Porro, who was the most threading of plastic fullbacks. And none of them can resist a little kiss. I'm Eric Laporte, French-born, but Spanish to the core now. Alex Biner, breakthrough month for him as well. The world knows who he is. Nico Williams came off the bench frequently to tease and torment. And here's the young man who, in so many ways, bore the weight of expectation for Spain, and bore it out with such class. He certainly did. Talk about his talent, his ability, but his character as well. On the big stage, his bravery, his courage to take the ball to try things. Magnificent young player. Kubasi arrived as a boy and leaves as a stellar player. Was the goalkeeper that almost nobody could beat.
For a royal at Real Madrid when the new domestic season starts. And after Victor Munoz, it just leaves the captain, who will follow up the coach, De La Fuente. De La Fuente, who has gone where only Vicente Del Bosque led before. What a poised, distinguished individual. What a coach, what a teacher of young men. Well, until now, the ultimate thrill for Spain, the extraordinary privilege has fallen only to Iker Casillas, that head united Johannesburg 16 years ago. And now Rodri steps forward to live that same dream. The embodiment of Spain's certainty, their poise, their class. Rodri will reach for the gleaming trophy. La Roja reach for a second star. And it will be brought to them. The president of the game, the president of the USA. In 2026, the champions of the world are Spain! Viva España! The best team has won it. And the best player the world has ever known leaves in tears. This time the party belongs to someone else. This is a Spanish summer night. He bows his head and departs. And Alan, you really can't. شكرا لكل الزملاء واهلا بكم من جديد. افراح الاسبان مستمره بعد ان غادر اليوم ميسي بدموعه ملعب المباراه خاسرا ثالث نهائي يشارك فيه رغم دخوله للتاريخ بمشاركته في 3 مباريات نهائيه. هو وكافو فقط على التاريخ، لكنه خسر على النهائي بعد فوزه بنحو 3 سنوات ونصف في مونديال 2022 في قطر كالعب بروسيل. هذه المره جاءت الامور عكس ذلك تماما. هنا فقائد المنتخب الاسباني رودري والكل يحتفل بهذا الفوز. اذا مع ملك اسبانيا وبقياده دي لا الفوز بكأس العالم وتتويج كذلك النجمة الثانية بعد أن استمر المنتخب الإسباني نحو 16 سنة بنجمة وحيدة على قمصانه كما قد حققها في مونديال جنوب أفريقيا. هو يعود مرة أخرى كذلك عن طريق الوقتين الإضافيين على سجل إنيستا في جنوب أفريقيا. هو يحقق الانتصار بهدف لاعب آخر
واخيرا توريس الذي كان سببا رئيسيا في ان يكون هذا العلم العملاق لاسبانيا منفردا وحيدا في ملعب المباراه الذي شاهدنا فيه نهائي المونديال. كابتن محمد، اتفقنا على حقيقه منتخب اسبانيا بالفوز بهذا المونديال، مونديال مثالي في جميع النواحي، جاءت الجوائز الفرديه كذلك لتضيف ما حققته اسبانيا من انجازات بفوز كوبارسي بافضل لاعب شاب، افضل حارس سيمون، افضل لاعب في البطوله رودري، رغم قناعتي بعدم اتفاقك فقط مع هذا الاختيار. طبعا هي كل الجوائز مستحقه معانا جائزه رودري. افضل لاعب في البطوله ميسي الصراحه، افضل لاعب رقم واحد ميسي، رقم اثنين ميسي، رقم ثلاثه ميسي. رودري عمل بطوله كبيره، انما ازاي تدي لافضل لاعب جائزه فرديه لرودري؟ الراجل جايب 8 تجوال وعامل 4 اسيست. لولا ميسي ما كانش الارجنتين موجوده في النهائي. فما علينا، بطوله مثاليه للمنتخب الاسباني، بطوله مستحقه. 8 مباريات يا كابتن محمد، هو في ال8 مباريات هو افضل من المنافسين. بدا البطوله بالتعادل مع الراس الاخضر، من مباراه لمباراه الفريق يتطور ويتحسن. دخل مرماه فقط هدف وحيد خلال ال8 مباريات، في كل المباريات كان هو الفريق الافضل. لامين يامال قد البطوله ب 60-70%. ويليامز في دخوله وتبديلاته النهارده عمل شكل ونشاط كبير ناحيه الشمال بالنسبه للمنتخب الاسباني. توريس بشماله اللي عاده مع برشلونه محتاج 4-5 فرص عشان يسجل، جات له على شماله. لو مع برشلونه يحطها في المدرجات، حطها في سقف الشبكه. فاعتقد مباراه او بطوله مثاليه. سيميون رغم الرايه حارس المرمى جارسيا حارس المرمى بتاع برشلونه وارسنال، انما بطوله مثاليه وبطوله مستحقه من منتخب اسبانيا. احتفالات نجوم منتخب اسبانيا في ارضيه الملعب بعد خط المباشره الى هناك الى عبد العزيز نصر المواصل معكم ترتيب. عبد العزيز تفضل. شكرا لك محمد، واهلا بمشاهدي بين سبورت مرة أخرى. طبعا شاهدنا هذا اللقاء الذي كان باردا على مستوى المردود الهجومي، على مستوى تشكيل الخطوط خصوصا في الشوط الأول، لكن شاهدنا شوط ثاني وأشواط إضافية مختلفة، وشاهدنا أيضا بتغييرات دي لفوينتي التي شكلت الفارق لمنتخب إسبانيا، واستطاع من خلالها تسجيل الانتصار عن طريق فيران توريس ونيكو ويليامز الذي صنع الهدف لهذا المهاجم. كابتن احمد، اهلا وسهلا بك. مباراه يعني كانت صعبه، دون اهداف، دون اثاره في الشوط الاول، في الشوط الثاني اشواط اضافيه، لكن تغييرات دي لفوينتي هي التي لعبت الفارق والعمل الكبير من خلال الاشواط الاضافيه. يمكن المنتخب الاسباني استحق الفوز اليوم، يمكن كان اداؤه افضل بكثير من المنتخب الارجنتيني. ما اعتقدش ان المنتخب الارجنتيني كان له فرص حقيقيه خاصه خلال ال 90 دقيقه الاولى. زي ما انت اتكلمت عبد العزيز، في بعض الاحيان وخاصه المباريات الكبيره النهائيات المدربين بيبقى لهم دور كبير. الفوينتي اليوم بخبرته الكبيره وتغييراته قدرت ان هي تغير من مجريات المباراه، خاصه نيكولاس ويليام وفران توريس اللي احرز الهدف. شوف الهدف اسيست من نيكولاس ويليام وهدف من فرنان توريس. فران توريس دائما محط انتقاد ليوسف شيبو، هو رد عليه اليوم في نهائي كاس العالم واحرز هدف الفوز اليوم. فكان يعني تغييرات لفوينتي هي اللي غيرت شكل هو يعتبر بديل ناجح فران توريس، سواء كان مع برشلونه وحتى مع منتخب اسبانيا. والمنتخبات الكبيره دايما بتعتمد على اللاعبين اصحاب مهارات خاصه من دكه البدلاء، وده اللي صنع الفارق اليوم. حتى بالارجنتين لو دور مارتينيز كبديل بشكل فارق ايضا، ولكن لم يشارك اليوم. يمكن اعتقد ان طرد انزو فرنانديز كان له عامل كبير برضه. لما تلعب منتخب كبير زي منتخب اسبانيا بيقدر يستحوذ على الكوره، فبيبقى في صعوبات لما تلعب 10 لاعبين. ولكن المنتخب الاسباني من قبل كان افضل بكثير في خلال المباراه. عبد العزيز في 90 دقيقه كان 8-9 فرص حقيقيه المنتخب الاسباني مقابل 0 المنتخب الارجنتيني. ده بيوضح لك قد ايه المعاناه اللي عاناها المنتخب الارجنتيني اليوم. فاعتقد ان كان في تفاصيل صغيره جدا هي اللي لعبت دور كبير في اللقاء اليوم. هل اصابه مارتينيز مدافع الارجنتين واستبداله باوتاميندي اثر على مردود منتخب الارجنتين برايك دفاعيا؟ انا اعتقد انه اثر بشكل كبير، لان الاثنين السنتر حتى روميرو اتصاب وخرج، فممكن بعض التغييرات بتاثر بشكل سلبي. ولكن انا اشوف ان المنتخب الاسباني كان افضل في كل شيء اليوم، قدر يستحوذ بشكل ممتاز من بدايه المباراه. خبرات اللاعبين اللي موجودين قدرت ان هي تصنع الفارق، خاصه رودري افضل لاعب في كاس العالم. وانا اتفق تماما، اختيار موفق من اللجنه المنظمه لكاس العالم ان رودري صنع الفارق في خط وسط عبد العزيز اسبانيا. قدر ان هو يتحكم في رتم المباراه الاخيره، مباراه اليوم، وده ادى ان
بشكل اسبانيا يظهر بشكل ممتاز في مباراه اليوم، خاصه انك بتلاعب منتخب الارجنتين محتاج انك تستحوذ على خط الوسط. ايضا نزول بدري في الشوط الثاني، التغييرات صنعت فرق بشكل كبير جدا بالنسبه لمنتخب اسبانيا. هل استغربت من عدم وجود اي تاثير من قبل مهاجمين منتخب الارجنتين في الشوط الاول، علما بان غالبا الارجنتين تستقبل الاهداف اولا في هذه البطوله، عودتنا بان تعود مره اخرى للقاءات، ام توقعت بان يدخل سكالوني بشكل مختلف على مستوى خط الهجوم، يسجل هدف في مرمى اسبانيا ثم يغلق على مستوى الدفاع؟ هو بالنسبه لسيناريو الارجنتين في المباريات الاخيره ان دايما بيتاخر بيحرز اهداف بلا 11 لاعب. اليوم كانت الامور مختلفه، انزو فرنانديز وطاردو كان اثر بشكل كبير جدا على تغييرات سكالوني، تلعب 10 لاعبين امام اسبانيا فبيبقى في بلان مختلفه تماما، وده اللي حصل في مباراه اليوم. ولكن انا اشوف ان المنتخب الاسباني منع الارجنتين تماما اليوم من صنع اي فرصه خطيره، وخاصه خط الوسط. كوبارسي اليوم بيبقى افضل لاعب شاب في كاس العالم، ادى كاس عالم ممتاز في خط الدفاع مع لابورت، حتى سيموني في حراسه المرمى. فاشوف المنتخب الاسباني اليوم يعني بان وظهر بشكل ممتاز جدا عبد العزيز، واظهر ضعف منتخب الارجنتين في مباراه اليوم، خاصه لما نقص منه لاعبين هو انزو فرنانديز، وده كان يعني صنع فوارق كثيره جدا في خاصه في الاكسترا تايم. ايضا المعدل البدني بالنسبه لمنتخب الارجنتين في الاكسترا تايم تلعب 10 لاعبين في الاجواء ديت اثر عليهم بشكل كبير. معدل التسديدات تشكيل خطوره بالنسبه لمنتخب اسبانيا كان اكبر من الارجنتين بكل تاكيد، لان لعيبه منتخب اسبانيا خاصه خط الوسط بيدي مساحه للاعبين المهاجمين بشكل كبير. وايضا بعد التغييرات فران توريس نيكلاس ويليام مع لامين يامال كان ادائهم كان ممتاز جدا وظهروا بشكل كويس جدا، كان في نوع من انواع الكوميونيكيشن الكويسه، يعني اولمو ما ظهرش بشكل كويس، ولكن بعد التغييرات منتخب اسبانيا هجوميا ظهر بشكل كويس احنا جدا. تحدثنا بان اولمو غير مستقر على مستوى الاداء، تبقى يلعب مباراه كبيره ومن ثم يغيب مباراه اخرى، لكن عودنا في البطوله ان يكون حاضر، في النهايه لم يكن حاضر بشكل كبير. هو يمكن مباراه اليوم لم يكن موفق، ولكن مباراه فرنسا عمل مباراه كبيره جدا، وده اللي ادى الى ان المدرب ان هو يغيره ويدفع ب فران توريس ونيكلاس ويليام، لاعبين عندهم مهارات ممتازه ولاعبين مختلفين عبد العزيز في الناحيه الهجوميه. فانت كمدرب محتاج بعض التنوع في الناحيه الهجوميه، خاصه ان كانش ان منتخب اسبانيا محرز اهداف، ولكن بعد نزولهم قدر ان هو يصنع فرص خطيره، وقدر ايدي مارتينيز ان هو يتصدر بعض الكرات، ولكن فران توريس قدر ان هو يستغل سيستم نيكلاس ويليام بشكل ممتاز جدا. مفيش اي فرصه لايمن مارتينيز ان هو يوصل على الهدف. ثلاث يوم الافضل اخيرا كابتن احمد، كوبارسي افضل لاعب شاب، افضل حارس اوناي سيمون حارس مرمى منتخب اسبانيا والذي لم يستقبل بالمناسبه العديد من الاهداف، وافضل لاعب في البطوله رودري. برايك اختيارات تعتبر موفقه؟ انا اتفق مع رودري ان افضل لاعب في البطوله، ادى بطوله ممتازه، وارجع لتصريح جوارديولا ان ممكن رودري ما كانش فيه موسم موفق مع مانشستر سيتي، خاصه الاصابه بعد رجوعه من الاصابه، ولكن اتكلم ان العالم كله هيشوف افضل نسخه رودري، وكان كلامه محق ان هو رودري ظهر بشكل ممتاز في هذه البطوله، خاصه مباراه اليوم المباراه الاخيره امام فرنسا. سيموني يعني حارس مرمى ممتاز وقدر ان هو يظهر بشكل كويس جدا خلال البطوله. ايضا كوبارسي ادى بشكل كويس مع لابورتا، وانا اشوف ان هي اختيارات موفقه، خاصه ان المنتخب الاسباني هو الحاصل على البطوله. عموما ديل فوينتي مدرب منتخب اسبانيا اجرى تغييرات كثيره، خصوصا على مستوى خط الوسط، على مستوى خط الدفاع، وايضا على مستوى خط الهجوم، وبالتالي سجل فيران توريس الهدف الوحيد والذي اهدى به كاس العالم مرة أخرى للمرة الثانية لمنتخب إسبانيا بعد مونديال 2010 في جنوب أفريقيا. دعونا ننتقل لجهة أخرى في ملعب نيويورك نيو جيرسي مع الزميل باسل طبال الذي سيستكمل معنا